Hey guys, my name is Shweta and I am a zoologist in Birds of Paradise. So we have a lot of reptiles, we have lots of rodents, we have lots of birds. In that we have ostriches, emus, and in rodents we have like mini rex rabbits and angora rabbits, then guinea pigs and hamsters. So we have a lot more species here. So when you visit our farm, we will let you pet this all animals, we will let you feed those animals. So you will have a very great experience. Yeah. So here in front of you, you are seeing a very beautiful white snake. It's called Texas rat snakes. So this one is an albino, which basically means he don't have a pigmentation to form a color. So basically in the wild, they were found in brown and black color. And as a pet, it's a very unusual pet to keep as a reptile in a home. But people who are interested to have reptiles in the home, they can keep this snake. So this is a non-venomous snake. So basically those don't have fangs. So they are very gentle, and when you are having a snake as a pet, you have to be very careful about your touch or holdings. So this guy, you can see, as you can see, many people you can think it's a monitor lizard. So no, it's not a lizard. He comes from a family of tegu, and his name is Argentine black and white tegu. So basically, why Argentine? Because he is coming from Argentina. And black and white, as you can see, is beautiful pattern of black and white from the head till the tail. This is why it's called Argentine black and white tegu. So generally this one is a very juvenile, it's a baby. So the adult male can go to approximately the size of 4 to 4.5 feet. In food, they are carnivores, so they eat chickens. We provide here at chicken meat. So basically they are non-vegetarian. And again, they are very gentle, very calm nature. So here we have a very small tiny snake which you can see. It's called as a ball python. So reason behind for it to call a ball python, because when it gets scared, he will turn himself to a ball. So he will hide his face first. So a snake being comfortable in your hand generally represent by how they are showing their face. If he is completely okay, he will come out, and even they can spread out in your hands. So basically this is a ball python, and he is the smallest species of pythons. Hardly they will grow up to 3 feet, and other pythons they can grow more than 5 to 6 feet. Yeah. Very beautiful color. So her name is Snow. So this one is a mutated iguana, in the sense they are breeded, and this got a very beautiful color of a snow. So her name is, we kept as Snow. So it's a common iguana, and iguanas are well-known reptiles to keep as pets. And iguanas generally are herbivorous, so they feed on green grasses. As for this guy, lizards, they like to settle in some very flat surfaces because they want to rest, or they want to rest the whole body in that. So as I'm keeping my arm, as you can see, he's
finding somewhere he can settle down. So he finally landed on my arms, so he can settle. And iguanas, like this lizard, big size of lizards, they can use this tail as weapons also. So as these tails you can see equally to crocodiles and monitor lizard, Komodo dragons. So these tails, apart from the mouth, these tails can be used as weapon to escape from predators. And they are very good climbers too. Now he is resting on my arms because he found a very good surface to lie down. After eating any birds and animals, it's very important to give a balanced diet. So for our emu, we give a different kind of diets, includes of poultry pellets as well as lots of grains. So you can take a look. It's a feeding time for them. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷಿತ್ ಆದಿತ್ಯ. ಇದು ಬಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ. ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟ್ ಫೀಡು, ಆದರೆ ಅದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಚಿಕನ್ನು, ಲಿವರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಐ ಸ್ಲೈಡರ್ ಟೆರಪಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಹರ್ಬಿವೋರು. ಇದು ಹುಲ್ಲು, ಗ್ರಾಸು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಆ ಥರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟರ್ಟಲ್ ಬಂದು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಶೂ ಹಾಕೋತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೀಟು. ಅದು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಟೆರಪಿನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಟೆರಪಿನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು ಇದೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಡ್ ಫೀಟು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಇದು ಶೆಲ್ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಉಜ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೋವಾಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಹೆಡ್ಜ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಪಿಗ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೆಂತಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೀತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾರ್ಕ್ಯುಪನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನಾರ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು ನಿಮಗೆ ಚುಚ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಚುಚ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಬಂದು ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಶಾಚಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಈಟಿಂಗು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗು, ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ಬಂದು ಡೇಗು ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಮೇರಿಕನ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲಿ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಸಾಲ್ಮನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕುಕ್ಯಾಟೊ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಥರನೇ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹುಳ ಹುಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತವೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು 65 ಇಯರ್ಸ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ 75 ಆ ಥರ ಬದುಕ್ಬೋದು ಇದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಝೂಲಾಜಿಸ್ಟ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.